Hello everybody, welcome back to 오늘의 한마디, today's expression. Today we've got a really easy expression, but 제가 listening class 하잖아요. 청취 강의하는데 이 표현 학생들 항상 받아쓰기 되게 어려운 표현이에요. The expression is 무엇을 등록해야 한다. 뭐 하는 게 좋을 것 같아. 이럴 때 어떤 동사 쓰면 돼요? should 이란 동사 쓸 수도 있죠. You should register for 무엇 할 수도 있지만 should 말고 ought to 이란 동사도 있어요. 그래서 빨리 말할 때 you ought to register for 제가 적어드릴게요. O-U-G-H-T ought to. You ought to. And in this case, register for 무엇. You ought to register for. Now, let's talk about the pronunciation. You oughta. It's going to sound like a U in this case. 그 다음에 ought to. Well, first of all, 비슷한 발음 옆에 있을 때 역시 두 번째만 살리면 돼요. ought to 절대 아니고 ought to. 근데 여기도 중요합니다. 많은 학생들 ought to 하고 싶은데 그건 아니고 ought to. This is an AW sound. An AW 발음할 때 you've got to drop your chin and your tongue. 혀도 밑으로 가야 돼. ought to. You ought to. 근데 빨리 하면 ought to 하지도 않고 you oughta. 알아, 난 알아요 할 때 알아처럼 oughta. It's an AW sound. You oughta register for. 너 담배 끊는 게 좋을 것 같아. You oughta quit smoking. 너 공부하는 게 좋을 거야. You oughta study. You ought to. 빨리 하면 you oughta. You oughta 아니고 oughta. 발음 신경 많이 써야 돼요. Drop the chin, keep the tongue on the bottom. You oughta register for. Okay? 자, 이제 다이얼로그 있으니까 한번 연습해 봅시다. A와 B, 이 친구 발음 문제 좀 있었어요. A 물어봤어요. A 얘기해 주는 거. That was 3, not 30. Are you sure? I thought I heard 30. I'm positive. You ought to register for Shane's class. Should I? 알아들었어요? 자, A line, that was 3, not 30. 이것도 재밌어요. 우리 학생도 아직도 이런 문제 있어요. 3과 30. 오케이? 3과 30. 발음 차이 엄청 많아요. 3, 30. 근데 많은 학생들 여기 걸려. 30 발음하면 안 돼요. 3. 중간 혀 어디 다치면 안 돼요. 그 치기양 딱딱한 부분 있잖아요. 거기 다치면 안 돼요. 다치면 3처럼 하죠. 3 말고 3. 30. 이 ty, it sounds more like a dy. 이때는 치기양 다치는 거. 30. 3. 3시 30분. 3:30. 그래서 여기는 뭐 3시 30분인지 헷갈리는 것 같아. 그래서 야야야 30 아니야. 3이었어. That was 3, not 30. 그 다음에 B. Are you sure? 확실히? I thought I heard 30. 나는 30 들리는 것 같은데. I thought I heard 30. Are you sure? I thought I heard 30. I'm positive. 확실이야. You oughta. 우리 표현 여기 나왔어요. You ought to register for Shane's class. 야, 너 셰인 강의 등록이나 해라. 발음 똑바로 배워야지, 자식아. 그렇게 깊은 의미 있어요. You ought to register for Shane's class. 그 다음에 마지막, should I? 그럴까? 이란 말이었습니다. Well, I hope you do register for my class. 발음 제대로 가르칠게요. That's today's expression, and I'll see you again tomorrow. Bye-bye.